think I'm already live. This is intentional. The way I have kept my camera, this is very intentional. I'll just start the discussion today. আমি একটু আগেই শুরু করে দিলাম 6-7 minutes আগেই শুরু করে দিলাম because I have some priorities. Something came up. But I need to do this. That's why I need to just wrap it up maybe within 1 hour, 45 minutes to 1 hour. Later, details and all these things. So far, what we have discussed is we have discussed strategy. Oh, I think I'm sorry. I'm sorry. Mic is yeah. So far we have discussed, like Stanislavski, a big towering name in the in the field of acting. We have talked about Meissner. We have talked about Kazan. Kazan was a director's actor. We have talked about your Robert Louis, who is a big name. Sense of Truth. He advocated sense of truth, and Meryl Streep and many other actors and actresses. Even Robert Duvall also went to Meissner and other people. Robert Louis. So there was a group theater. Strasberg was there, Clifford Odette was there, Harold Clurman, Cheryl Crawford was there. So they made this group theater. Then there was Actors Studio also. But we will be coming there and we will talk about the details and the intricate details of the things that happened in the Actors Studio, because I have been studying it for a long time. Many years I have been studying it and practicing it also. So group theater, Actors Studio, and then your Stanislavski system, that was more Russian. Many people called that more Russian. So when they took the approach of group theater, they made it more American, but in the essence, it was very much similar. So Stella Adler saw it in a different way. Last day we discussed. Stella Adler saw it in a different way. Act with your blood, act with your soul. Importance of reading the text, reading the character, understanding characterization and all. And Strasberg focused on one or two questions mostly. What are you trying to do? Again and again, he kept asking, what are you trying to do? Then, different kinds of memories and all, recall and all these things are there. But system in Stanislavski, if you read the book called The Actor Prepares, if you read the book on acting, Stanislavski actually did a lot of experimentation regarding cinema, regarding acting, mostly on the acting philosophy, acting procedures, psychophysical acting. There is something called psychophysical acting, which they focused a lot on. তো যেটা আমি বলেছিলাম যে ফ্রয়েডের যখন সাইকো অ্যানালিটিক্স এই ব্যাপারগুলো যখন হচ্ছিল, সাইকো অ্যানালিটিক্সের থিওরি, সাইকোলজিক্যাল থিওরিজ যখন আসছিল, তারও আগে স্ট্যানিসলাভস্কি কি করছে, যদি আমরা আগে লরেন্স অলিভিয়ার বা এদের যখন দেখতাম, ইভেন যদি আমি সাউন্ড অফ মিউজিকও দেখি, তখন এডেল ওয়াইজ গানটার সময় ইউ উইল রিয়েলাইজ ইট মোর poignantly, যে দ্যাট ওয়াজ মোর লাইক ক্লাসিক্যাল অ্যাক্টিং। তো আমরা যখন করছি, ইভেন নিউ ওয়ার্ল্ড বলে একটা মুভি আছে টেরেন্স মালিকের, সেখানেও যখন আমরা দেখছি, তখন সেখানে একটা মিক্স অফ ট্র্যাডিশনাল, মডার্ন অ্যান্ড মানে ক্লাসিক্যাল অ্যাক্টিং। সেখান থেকে কিছুটা কিছু অনেক সময় ক্ল্যাশ হয়ে যায় ডিরেক্টরের সাথে, বিকজ দ্য ডিরেক্টর, অনেক ডিরেক্টর চাইছে একটু ফ্লুয়েন্ট অ্যাক্টিং অ্যাপ্রোচ, একটু ফ্লোয়িং অ্যাক্টিং, যেখানে ক্রিশ্চিয়ান বেল আছে, আমার কি বলে সে আছে, কলিন ফেরেল আছে, ওরা যখন হ্যাঁ কলিন ফেরেল আছে, ওরা যখন আছে, তার সাথে সাথেই আমরা যখন ওল্ডার ট্র্যাডিশনাল অ্যাক্টরদের দেখছি, তখন তারা একটু ক্লাসিক্যাল অ্যাক্টিং করছে। সো অনসম্বল অ্যাক্টিং এর যে একটা প্রচলন আছে, বিভিন্ন সিনেমায় আমরা দেখে থাকবো, রিজার্ভার ডগস যখন ট্যারান্টিনো ইউজ করছে, সেখানে একটা অনসম্বল কাস্ট। এরকম ভাবে কয়েকটা মুভি আছে, যেরকম পাল্প ফিকশনে ট্যারান্টিনো ইউজ করেছে, কয়েকজন ডিরেক্টর স্পেশালি অনসাম্বল কাস্ট ইউজ করে, যেমন ফর এক্সাম্পল ক্রিস্টোফার নোলান যখন ইউজ করছে, তখন একটা সিনেমার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফারেন্ট খুব ভালো ভালো অ্যাক্টার্সদের একসাথে, এবং তাদের পারফরমেন্স কেমন। ফর এক্সাম্পল ডার্ক নাইটে যদি আমি বলি, ডার্ক নাইটে যখন হিথ আর ক্রিশ্চিয়ান বেল একসাথে ফেস টু ফেস রাখা হচ্ছে, মানে একজন হিরো একজন ভিলেন, বাট অ্যাক্টিং এ কিন্তু কার্পণ্যতা কারোর মধ্যে নেই, ডিপেন্ডিং অন দ্য কনটেক্সট এন্ড অল দ্য স্টাফ। আবার ওখানে মারিয়ান কোতিয়ার্ড আছে, একজন অস্কার উইনিং অ্যাক্ট্রেস, এডিথ পিয়াফের জন্য অস্কার পেয়েছিল। আবার ওখানে অ্যান হ্যাথওয়েও আছে, বিউটিফুল অ্যাক্ট্রেস, খুব আন্ডাররেটেড অনেক সময়, কিন্তু বিউটিফুল কিছু পারফরমেন্সেস দিয়েছে। বিউটিফুল অ্যাক্ট্রেস, a woman with a very good soul, great soul, and she can feel the love.
Yet যখন সেখানে আমি ক্যাচ ওম্যানের রোলটা দেখছি, নোলান could understand how she could utilize that innocence, that love, that purity into something which is very different. The character that has darkness in it, different layerings, multi layerings আছে, সেটার সাথে সাথে এই রোমান্টিক ব্যাপারটা যে আনার জন্য you can see that expression in detail, or in a more poised manner when uh, Christian Bale, like Batman, and Anne Hathaway is telling, "I guess we are both nuts," or no, when they are kissing at the last moment, the last part of the scene. সো ওই জায়গাটায় দেখা যাচ্ছে তখন এইগুলো কি হচ্ছে, সিচুয়েশনাল অ্যাক্টিং যেটা হয়, সিচুয়েশন থেকে ইউ আর ডুইং, ফোকাসিং অন ইউর বিহেভিয়ার, ইউ আর ব্রিঙ্গিং আপ দ্য অ্যাক্টিং ফ্রম উইদিন ইউ, অ্যান্ড ইউ আর জাস্ট পারফর্মিং। আমি জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান রিলেট টু দ্য অ্যাক্টিং। তো কনটেক্সট অনুযায়ী আবার সেখানে যখন আরেকটা কনটেক্সট গিয়ে আমি অ্যাক্টিং করছি একটা সিচুয়েশনে, সেখানে আমার বিহেভিয়ার হচ্ছে, সেখান থেকে অ্যাক্টিং বেরিয়ে আসছে। So it depends on the director how he or she is directing. It depends on the crew member, what is the dynamics among the crew. আমি মোস্টলি ওয়ার্ল্ড সিনেমার কথা বলছি, ইন্ডিয়ান সিনেমার আমি কথা বলছি না, দ্য ডাইনামিক্স ইজ ভেরি ডিফারেন্ট, অ্যান্ড আই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, ওয়াই দ্যাট দ্য ডাইনামিক্স ইজ লাইক দিস, what are the problems, why they want to be wannabes, why they want to emulate but they don't actually be, what is the gap, what is the difference. Very few people go there and suffer a lot, and the thing they portray, they are not actually that themselves. So there are a lot of issues. I'm not going there. What I'm talking about initially is uh, the craft and the art of acting. আমি স্টার্ট করলাম একটু অ্যাব্রাপ্ট ওয়েতে, বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে সিচুয়েশনাল অ্যাক্টিং এর কথা বললাম, অনসেম্বল কাস্টের কথা বললাম, তারপরে সেন্স অফ ট্রুথের কথা বললাম, দেন ডিফারেন্ট লোকের কথা বললাম এবং ডিফারেন্ট টাইপের অ্যাক্টিং, মাইসনারের কথা বললাম, স্টেলা অ্যাডলারের কথা বললাম, স্ট্যানিস্লাভস্কির কথা বললাম, এদের ধরনটা একটু একটু বললাম, সেইটাকে আমি কিভাবে ইউজ করব। আলটিমেটলি আমি দেখব যত আমি অ্যাক্টিং বুঝছি, আমার পার্সোনালিটিকে বুঝছি, এটা যেন কোথাও না কোথাও আমরা কনভার্ট করছি কোন দিকে, নো দাই সেলফ, যেটা সক্রেটিস বলে গেছে। আবার আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে যেটা এতদিন ছিল যে নিজেকে জানো, আত্মান বা ব্রাহ্মণ। Now, I'm not marketing it, but anybody who is from any religion, if you want to do that, if you want to explore yourself, if you want to explore the craft, if you want to explore your presence in the vast universe or the nature, you will realize that somewhere you are going towards that Advaita philosophy, Sanatan Dharma, because they have discovered these things a lot. Now you're looking at different aspects, you can understand what are the things you can take from this place or maybe steal from this place, and you can put it in your acting repertoire. You're increasing your portfolio, you're increasing your range. That gives you a freedom. Now in India, what happens is, I will just briefly mention a few things. When you talk about freedom, it's just a pseudo declaration of freedom. There is no freedom. They are a part of the Zimmi culture, Stockholm syndrome, Zimmi culture, and all that stuff. Sometimes slaves also. There is a lot happening in the back. But they are talking about freedom of speech, they are talking about freedom, so there is a inherent incongruence. So that is reflected in the acting, because in acting, the more you can come closer to yourself, or you know what you truly are, and you can play with the range, then you can explore. Sometimes you are this, you can go that far, and you can still come back to this homeostasis or this place, and you can stay anywhere, but you know that this imbalance you can sense, and that imbalance can give you a sense of acting also. Now these are very high level talks, but you can understand, যদি আমি এই রেঞ্জটা থেকে, এইটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল সত্তা, আত্মান ব্রাহ্মণ যদি বলি, আমি নিজেকে বুঝে গেছি আমার অ্যাকচুয়াল সত্তা, সেখান থেকে আমার একটা রোল আমার করতে হচ্ছে, যার জন্য আমাকে এতটা শিফট করতে হবে। নাও বাই ডুইং দ্যাট রোল, যদি আমি ন্যারেটিভ বা প্রোপাগ্যান্ডা না করি, if I am not focusing on the narrative or propaganda, if I really want to explore myself, a different aspect of myself, maybe a different facet of my personality, I want to increase my range, I want to increase my spectrum of my personality, then maybe I am doing some methods, I'm doing some workshops, doing some practices, I'm getting to know that role, getting to know that other side of it. লাইট অ্যান্ড ডার্কনেসের একটা মিক্স, কিয়ারোস্কুরো যেমন আমরা পেইন্টিং এ বলি, উই ক্যান লার্ন ফ্রম পেইন্টিং অলসো, ডিফারেন্ট শেডস অফ কালার, ডিফারেন্ট শেডস অফ লাইট। অ্যানসেল অ্যাডামস যেটাকে গ্রে স্কেল বলেছে, সেখানে ডার্ক আছে, মিড গ্রে আছে, ব্ল্যাক আছে, সেখানে কত রেঞ্জ নিয়ে আমি খেলা করছি। That's why I always talk about medium specificity and other things. You can look at painting, you can learn about acting, you can listen to a music,
musical piece, a score, maybe with lyrics, maybe without lyrics, maybe Mozart, Beethoven, Bach, maybe other music compositions, maybe with lyrics. Neil Diamond, Leonard Cohen, Bob Dylan, Beatles, whatever it is. You just listen what you want to listen. But how that thing is nourishing you, affecting you as a human being. The lyrics may motivate you, may nourish you. The musical score, the intricate details of that musical score can explore a range of your personality. You can use it as a process in your method so that you can get to know the character well, get to know the process well, so that you can perform in a better way. তাহলে এইটা হচ্ছে আমার সত্তা, আমি এখান থেকে এতটা সরতে পারছি ইলাস্ট্রিসিটির মতো, অ্যান্ড আই ক্যান কাম ব্যাক। যার জন্য মেডিটেশনটা অনেক সময় কাজে লাগে, মেডিটেশনটা কাজে লাগে, যার জন্য অনেক অ্যাক্ট্রেস বা অ্যাক্টার্সরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে। উইল স্মিথ ইজ এ খুব ভাউচ করে এটা, কেন উইল স্মিথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হচ্ছে উইল স্মিথ অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর, আমি একটু মিক্স করেই বলছি, দেন আই উইল কাম টু দ্য অস্কার উইনিং অ্যাক্ট্রেসেস টুডে অ্যান্ড সাম অফ দ্য ইউরোপিয়ান অ্যাক্ট্রেসেস, গ্রেট ইউরোপিয়ান অ্যাক্ট্রেসেস। জুলিয়েট বিনশের কথা বলবো, জুলিয়েটটা মাসিনা, হু ওয়াজ দ্য ওয়াইফ অফ ফেলিনি, ফেডরিকো ফেলিনি, বিউটিফুল অ্যাক্ট্রেসেস। সোফিয়া লরেন, যারা আমেরিকান সিনেমাতেও কাজ করেছে, আবার ভিটোরিও দেসিকা অ্যান্ড অল দিস পিপলের সাথে ইতালিয়ান সিনেমাতেও কাজ করেছে, আবার ক্লডিয়া কার্ডিনালে, দেন ইয়োর অ্যানিতা একবার্গ, এরা যখন আছে, আমাদের মনিকা বেলুচি ইজ আ মোর ফেমাস নেম যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এরকম আরো অনেক অ্যাক্ট্রেসেস আছে যাদের কথা আমি বলবো, যারা ফ্রেঞ্চ সিনেমা, জার্মান সিনেমা, ইউরোপিয়ান, আদার ইউরোপিয়ান সিনেমা খুব ভালো ভালো অ্যাক্টিং করেছে। এশিয়ান কালচারে যে সিনেমাগুলো আছে, আমি আজকে বং জুন হো দারুণ দারুণ অ্যাক্টরদের সাথে কাজ করছে। রিসেন্টলি আমি দেখলাম ড্রাইভ মাই কার বলে একটা সিনেমা দেখলাম, রিসেন্ট মানে যখন রিলিজ করেছিল তখন দেখছিলাম। ইটস এ বিউটিফুল মুভি, মানে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মুভিজ আই হ্যাভ সিন ইন দ্য রিসেন্ট ইয়ার্স। তো সেখানে যখন আমি অ্যাক্টিং দেখছি, বিউটিফুল পারফরমেন্স, বিউটিফুল রাইটিং, বিউটিফুল মোমেন্টস ওয়ার ইউ ক্যান অ্যাক্ট, ওয়ার ইউ ক্যান সো ওয়েল ডিরেক্টেড, এবং থিয়েটারের যে এনার্জিটা বা এসেন্সটা সেটাকে মুভিতে ট্রান্সলেট করা হয়েছে। ইটস এ বিউটিফুল মুভি। অ্যান্ড দ্য জাপানিজ কালচার, সেখানে আমি দেখছি আমার ক্রস কালচারাল ইনফ্লুয়েন্সটাও দেখছি। মুরাকামির যে এসেন্সটা, মুরাকামির এসেন্সটা খুব সুন্দরভাবে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে মুভিটার মধ্যে সিনেম্যাটিক্যালি। It's not the verbose only, the verbose thing, only words, but there are moments of silence, moments of introspection, সেটাকে এত সুন্দরভাবে করা হয়েছে। Maybe the actor is just looking at something and you will realize the great acting he is doing by just doing that gesture, the non-verbal gesture. আবার যখন একটা সেক্স সিন হচ্ছে, they are getting motivation or inspiration for writing scripts, সেটা যখন হচ্ছে সেটাকে এমনভাবে দেখা হচ্ছে, সেটাকে একটা চিপ ওয়েতে বা একটা লোয়ার লেভেলে নিচু মানসিকতা নিয়ে করা হয়নি। দ্যাট ইজ বিকামিং পার্ট অফ ইউর পারফরমেন্স, দ্যাট ইজ বিকামিং পার্ট অফ দ্যাট গ্রেটার ক্রিয়েটিভিটি। Now, in India, what happens is sometimes I don't want to show my scripts to some people because there might be a nude scene, there might be a very, they call it hot sex scene, but I call it a very scene which is very significant in that context or in that scene, which is needed in that narrative, that suits that narrative. সেখানে হয়তো একটা সিন রইলো, সেটাকে আমি কখনোই ওয়াট, হট, স্টিমি এই অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে ডিফাইন করবো না। আমি দেখছি সেখানে আমার লাভটা কতটুকু কনভে হলো, হাউ আই এম কনভেইং মাই ইমোশনস। সো শুধু ভ্যাজাইনা, সেক্স, দ্যাট ইন্টারকোর্স, দ্যাট প্রসেস, এইগুলোর মধ্যে ন্যারো ডাউন না হয়ে উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ফিল্ম অ্যাজ আ হোল, the performances, the ensemble cast, the direction, the art, the performances. We are respecting each other as artists. তো সেখানে কি হয়, অনেক সম্মানীয় একটা জায়গা থাকে, তো অনেকের প্রাইভেসিটাকে রেসপেক্ট করতে হয়, ভালনারেবিলিটিস গুলোকে রেসপেক্ট করতে হয়। There are environments in Indian cinema where you cannot do all this stuff. So you need to learn about that also. But eventually we are progressing. তো সেখানে বুঝতে হবে যে কাকে কিরকম মাইন্ডসেট নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছে, কোন জায়গায় আমি কতটা কমফোর্টেবল। সো অল দিস থিংস কাম ইনটু এক্সিস্টেন্স। আবার কেউ কেউ আছে এত সিউডো ফেমিনিজম নিয়ে লাফালাফি করে, একটা বিকিনি পরে একটা ড্রেস দেখাবে, সেটার জন্যই তারা মাতামাতি করতে থাকলো। 6 মাস আগের থেকে 7 মাস আগের থেকে প্রচার করতে থাকলো যে সে বিকিনি পরে নাকি আসছে। আরে আমি যদি সুইম স্যুট ইলাস্ট্রেটেড বা অন্য কিছু দেখি, আমি দেখবো বিকিনি পরে এতগুলো কিছু আছে। How that bikini, where suppose if you take Baywatch or any other thing, আমি just একটা এক্সাম্পল দিলাম, there are many other examples. জজে কিছু সিন আছে, শুরুতে জজে যখন সিনটা হচ্ছে তখন এখানে একটা নাইট সিন আছে, একটা পার্টি থেকে ওরা দুজনে আস্তে আস্তে চলে গেল, আস্তে আস্তে বিকিনিটা খুলতে খুলতে তারা সমুদ্রে চলে গেল। সো দ্যাট হ্যাজ আ ন্যারেটিভ এলিমেন্ট, মানে স্টোরির একটা এলিমেন্ট আছে।
সেটা হচ্ছে, না হলে আমি বিকিনি পরে আসছি, অমুকে বিকিনি পরে আসছে, আমার নামটা রয়েছে, তার সাথে সাথে আরো কিছু অ্যাসোসিয়েশনস আসছে যেটাকে আমি বেছে বেছে খাচ্ছি, আদৌ তার প্রতি আমার কোনো রেসপেক্ট নেই, অন্য কারো রেসপেক্ট নেই, বা আমি বিকিনি পরছি আর কেউ পড়ছে না, এটাকে আমি দেখিয়ে অন্যকে উস্কাচ্ছি। এতে কি হবে? দ্যাট ইজ নট টেলিং ইউ এনিথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, দ্যাট ইজ নট টেলিং ইউ এনিথিং অ্যাবাউট দ্য ন্যারেটিভ, হোয়াট এভার ইট ইজ। কতটা ডেপথ আছে সে তো আমি জানি, বাট তারপরেও আমি যদি এক্সপেক্ট করি, আই উইল বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, বিকজ আই হ্যাভ বিন ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ফর ওয়াইল। দ্যাটস ওয়াই যখন আমরা ওয়ার্ল্ড সিনেমা নিয়ে কথা বলছি, আমরা আজকে অস্কার উইনিং অ্যাক্ট্রেসদের সাথে কথা বলবো, তারাও কি বিকিনি পরেনি? আজকে ক্যারি ফিশার, যখন আজকে আমার সেই স্টার ওয়ার্স এর বিখ্যাত বিকিনি, একটা গোল্ডেন বিকিনি সিন ছিল, সেই বিকিনি সিনটা আমরা এখনো মনে রেখেছি, ক্যারি ফিশার বিকিনি পড়েছে, কিন্তু দ্যাট হ্যাড দ্য স্টোরি, একটা কনটেক্সট, তাই তো? সেরকম ছিল, আরো আরো অনেক সিন আছে, আমি একটা বললাম, ক্লডিয়া কার্ডিনালের সিন আছে, আরো অনেক সিন আছে। সো দ্যাটস, ওইটাকে যখনই আমি এরকমভাবে অবজেক্টিফাই করে ফেলছি, দেন আই এম টেকিং মাই অ্যাটেনশন আউট ফ্রম দ্য মুভি, আই এম টেকিং মাই অ্যাটেনশন আউট ফ্রম দ্য ন্যারেটিভ, আই এম নট রেসপেক্টিং দ্যাট পার্সন মাচ অলসো, বিকজ দ্যাট এন্টায়ার, একটা ওম্যান, তার মিরিয়ড পার্সোনালিটিস আছে, তার রেঞ্জ অফ এক্সপ্রেশন থাকতে পারে, তার ডিফারেন্ট ফ্যাসেটস অফ পার্সোনালিটি আছে। I am myself, I'm talking about the creator. The creator himself or herself is bringing it down or narrowing it down to the vagina only, or to the few sets of characteristics which they want to portray. ইন এসেন্স সেটা হয়তো অবজেক্টিফিকেশন অফ দ্য ওমেনই হলো, আইটেম সং হচ্ছে, এই হচ্ছে, ওই হচ্ছে। বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এ ওমেন, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পার্সোনালিটি, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্যারেক্টার, ইউ ক্যান হ্যাভ আ লট অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স টু পোর্ট্রে। যদি সেটা ভার্বালি ডায়ালগে না থাকে, ইউ ক্যান রাইট 2 or 3 থিংস ইন দ্য ডায়ালগ, অ্যান্ড ইউ ক্যান শো 10 other থিংস থ্রু ইউর নন ভার্বাল জেস্টার অ্যাক্টিং। সেই ডেপটাই আমরা যাচ্ছি না, কারণ আমরা নিজেকে বুঝছি না, অডিয়েন্সকে ছোট চোখে দেখছি, দেয়ার আর লটস অফ ব্যারিয়ার্স। আমি একটা বিকিনি পরে আসবো, আমার একটা অ্যারোগেন্স হয়ে গেল, ওখান থেকেই আমি রোল থেকে সরে গেলাম, আই এম জাস্ট কিপিং মাইসেলফ অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য রোল, আই এম নট ইমার্সিং মাইসেলফ ইন দ্যাট পারফরমেন্স। সেখানে আমি স্ট্যানিস্লাভস্কির নাম নিতে পারি, স্টেলা অ্যাডলারের নাম নিতে পারি, স্ট্র্যাসবার্গের নাম নিতে পারি, মাইসেলের নাম নিতে পারি, রবার্ট লুইস অ্যান্ড আদার পিপল, ইভানা চাবক অ্যান্ড অল দিস পিপল, প্রত্যেকের নাম নিতে পারি, মাইকেল চেকভ, but I can see that in your acting that is not reflected. Whereas আমি জাস্ট ফর কম্প্যারিজনের খাতিরেই বললাম, আমি মেরিল স্ট্রিপের আজকে এইমাত্র কথা বলবো, 17খানা নমিনেশন আছে, ক্যাথরিন হেপবার্নের কথা বলবো, দ্য ওয়ে শি ইজ টকিং, প্রেজেন্টিং হারসেলফ, তার পার্সোনালিটির মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাক্টিং করে করে, এতগুলো রোল করে, ইটস লাইক মানে ডিফারেন্ট ব্রাশ স্ট্রোকস আছে, লেয়ারিং আছে, পার্সোনালিটি ডেভেলপ হচ্ছে, ডিফারেন্ট রেঞ্জ, ডিফারেন্ট কালার্স, হিউজ, লুমিনসিটি, ঠিক আছে, শ্যাডো, হাইলাইট, মিড টোন, আই ক্যান সি ইন দ্য পার্সোনালিটি। সেখান থেকে কি হয়, একটা রেজার্ভয়ার হয়ে যায়, অ্যাবান্ডেন্স একটা ব্যাপার থাকে পার্সোনালিটির, ফ্রম ওয়্যার উই ক্যান পিক অ্যান্ড উই ক্যান শো ইট ইন আওয়ার অ্যাক্টিং পারফরমেন্সেস। তাহলে সেটা একটা আর্টের জায়গায় যাচ্ছে, না হলে সেটা আর হয় না। এবার আমাদের ইন্ডিয়াতে সেই আর্টটা ছিল, আমেরিকা হ্যাজ গ্রাসপ ইট আ লট, দারুণ দারুণ অ্যাক্টিং হয়। ইউরোপিয়ান সিনেমায় তো আর্টিস্টিক্যালি আরো, দে আর মোর ডেভেলপড ইন টার্মস অফ আর্টিস্টিক সফিস্টিকেশন। আমি যদি আজকে জুলিয়েট বিনশের একটা দেখি, বা ক্যাথরিন ডেনোভের যদি একটা অ্যাক্টিং দেখি, বিউটিফুল অ্যাক্টিং, মানে সেখানে আমরা বুঝতে হবে সে আজকে বুনুয়েলের সাথে কাজ করুক বা অন্য কোনো ডিরেক্টরের সাথে কাজ করুক। একজন ডিরেক্টর, তার হয়তো সারিয়ালিজম স্টাইল, কার হয়তো এক্সপ্রেশনিজম স্টাইল, কার হয়তো ইমপ্রেশনিজম স্টাইল, হোয়াট এভার ইট ইজ, ডিপেন্ডিং অন দ্য কনটেক্সট, বাট শি হ্যাজ এ লট টু টেক ফ্রম, পার্সোনালিটি ওয়াইজ, ক্যারেক্টার ওয়াইজ, তার যে সাবকনশিয়াস মাইন্ডের মধ্যে যে ইমোশনস গুলো আছে, শি ক্যান টেক এ লট ফ্রম দ্যাট। এটা আমি কেন বলছি, পিপল হু আর ট্রাইং টু come in that acting business, if you really want to make great films, if you really want to like portray yourself as an actor, read a lot, understand the roles, understand the characters, different aspects of the characters, how you portray those characters on screen, because if you make one mistake on screen, it will be amplified. You might think you're taking some illusion, like based on some illusion or some material, superficial materials, you might think you are doing it well, but a director knows. Sometimes you might argue with the director, but the audience will know. বাইরে যেটা হয় ওয়ার্ল্ড সিনেমায়, দ্য ডিরেক্টর ইজ দ্য ক্রিয়েটিভ লিডার অফ দ্য এন্টায়ার সিনেমা। সেখানে তার জন্য একটা গুরু শিষ্য পরম্পরা, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে ছিল, সেখানে একটা রেভারেন্স বা একটা রেসপেক্ট সেটা ডিরেক্টরের প্রতি থাকে। আজকে যার জন্য আমরা ইংমার বার্গম্যান, সত্যজিৎ রায়ের ছিল, আকিরা কুরোসাওয়া, এই 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 যারা ডিরেক্টর, যারা ম্যাস্ট্রোজ, তাদের আমরা রেসপেক্ট করি কেন? কেন তাদের একটা ক্রিয়েটিভ লিডারশিপ ছিল। এবং শুধু তাই না, সেখানে কি হয়, একটা ট্রাস্ট ফ্যাক্টর। হাউ ডাজ ইট ম্যাটার?
an actor or an actress, they can trust the director that if something goes wrong, I can trust the director that he or she will make something right. So there is a camaraderie, there is a sense of trust, there is a sense of bonding, প্রত্যেকে helping each other. It's a win-win solution. না হলে কি হচ্ছে, ইন্ডিয়ান কালচার আজকে যেটা চলে এসেছে, আই এম জাস্ট মেনশনিং ফিউ থিংস বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দ্যাট, we will talk about the best standards of acting, but you need to know your mistakes if you really want to improve. And if you still don't improve, then you are living in ignorance or illusion. If you don't understand, audience will reject you. Better you understand, make better movies, so you will enhance the craft also. You will learn something from the craft, you will learn something from the art. Eventually you will feel better about yourself and the profession. সো আমি অমুক সিনেমা দেখি না, অডিয়েন্সকে আমি দেখাচ্ছি একরকম, তার মানে কি আই অ্যাম লুকিং অ্যাট দ্য গ্রেট স্টাফ, বাট when it is coming, uh, when the situation is coming about sharing with the audience, I'm throwing them whatever I want to throw. Why? That means there is a sense of inequality, but yet we are talking about diversity, inclusion, equality, and all that stuff. The moment I am having that mindset, I am talking about inequality. Then I am coming back with some placard that there is gender equality, racial inequality, and all that stuff. Understand what you are talking about. The moment you are doing that thing, that I see all this stuff, I don't watch this, but when I am giving my performance to the audience, I am doing a shallow performance, I'm just throwing to the audience, throwing to the crowd. That itself is inequality. Understand that. সেই জায়গাগুলো থেকে, because why I am talking about all these things, when you do something like acting, then you cannot compromise, or you cannot like take all these things very lightly, because your body is an instrument, your voice is an instrument, and you are playing with your body, you are exercising your body, your voice, and you are, channelizing your energy to give a performance. So if you are betraying yourself, it will show in your performance. Unless it is necessary for the character, it will show in your performance. People won't get it, people won't like it. একটা দেখে দেখে আর কিছু পাচ্ছে না বলে তারা হয়তো অ্যাকসেপ্ট করতে শুরু করলো, but that can only go so far, right? So now I will talk about the best actresses who got the Oscars and all that stuff. But understand, it's all about your personality, characters, understanding of the characters, how you understand the conflicts, how you understand the situation, how you understand the emotion. If you know about emotional intelligence, that will help you a lot also. You are not driven by anger, rather you know how to channelize your anger. You are not driven by exhilaration, rather you know how to use your exhilaration, and you can let yourself go in some situation and you can still be yourself, right? তাহলে কি হচ্ছে, সাইকোটিক প্রবলেমস গুলো ডেভেলপ হবে না, ডিফারেন্ট আদার যে জিনিসগুলো আছে, প্রচুর ওষুধ খাচ্ছে হয়তো, কেন ডিপ্রেশনে ফ্রাস্ট্রেশনে চলে গেছে, এগুলো হবে না, বিকজ আই নো this acting profession is giving me an opportunity so that I can explore a part of myself. I can explore different characters, I can explore different narratives. That's fun, that is supposed to be fun. And when I am having a lot of fun doing that thing with with a lot of art and science, then the people will get it also. Maybe they are learning from something. But unfortunately, যেটা আমি বলে আজকে চলে যাব স্লাইডে, what is happening is স্বাধীনতার পর থেকে এমন ভাবে করা হয়েছে যে এডুকেশনটা একটা ডাইরেক্ট এডুকেশন হচ্ছে, যেটা মাসের মধ্যে কেউ কেউ পাচ্ছে, একটা সাবসেট পাচ্ছে, আর মাস একটা বেসিক এডুকেশন পাচ্ছে। এন্টারটেনমেন্ট সেক্টরটা হয়ে গেছে একটা ইনডাইরেক্ট এডুকেশনের মাধ্যমে। তো সেখানে অনেকভাবে ন্যারেটিভস গুলো, প্রপাগান্ডা গুলো প্রচার করা হয়েছে, যাতে মাস একটা পার্টিকুলার ওয়েতে এডুকেটেড হয়ে যায়, বেশিরভাগ ইমোশনালি। একটা জায়গায় হয়তো স্কলারলি একাডেমিক্যালি আমার একজন যে পড়াশোনা করছে সে হয়তো সেটাতে ইমপ্রুভও করে গেল, বাট মাসকে ইমোশনালি বা জীবনের ডেফিনেশন গুলো কি আছে সেগুলোর থেকে মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট কি হয়েছে, একটা ইনডাইরেক্ট এডুকেশন সিস্টেম হিসেবে ডেভেলপ হয়েছে। when we compare with USA, we have to understand তাদের যে ফান্ডামেন্টাল যে এডুকেশনটা বা বেসিক এডুকেশনটা সেটা খুব স্ট্রং আছে। তারপরে যারা এক্সেল করলো হায়ার স্টাডিতে তারা করলো, কিন্তু বেসিক যারা একটা জায়গায় আসছে, অনেকে হায়ার স্টাডি করে অ্যাক্টিং প্রফেশনে আসছে বা সিনেমাটিক প্রফেশনে আসছে, কিন্তু এখানে হচ্ছে আকাল কা ইস্তেমাল মত করো, সির্ফ নকল করো, তার জন্য নকল হতে থাকছে, নকলের পর নকল, অনলি কপি ক্যাটস। বাট if you look at world cinema in US, Hollywood and many other places, people are giving away to creativity. Maybe your sense of creativity is very different from someone else's sense of creativity. Maybe Tarantino is doing it in a different way, Nolan is doing it in a different way, Scorsese is doing it in a different way. But they are all, we can call all of them creativity, right?
Different people, different perspectives, different directing styles, different way of putting things together, different way of directing the actors, different experiences. Enjoy those experiences. But ultimately, we can tell that all of these artworks or creations are creative process, like creative artworks or creative products. That is the thing you need to understand. Then you can improvise your performance. Now I will just quickly share the slides, and then we'll talk about different actors and their performances, some of their performances. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. All right, I'll just quickly share my screen. Just give me one sec. Gradually, as we progress, we will talk about European acting, we will talk about Asian acting, we will talk about American acting. Today, mostly we will discuss about the Oscar-winning actresses, starting from the era of Mary Pickford, F.W. Monroe, Sunrise. There is a great movie called Sunrise. Beautiful acting. Till Jessica Chastain ও লাস্টে ট্যামি ফেয়ের জন্য অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে। আই ডিডন্ট লাইক দ্যাট মুভি, বাট এবং জুডিও ঠিকঠাক ছিল, বাট অলিভিয়া কোলম্যান খুব সুন্দর অ্যাক্টিং করেছে। But Ingrid Bergman, we'll talk about Grace Kelly, Catherine Hepburn, Audrey Hepburn. We'll talk about Meryl Streep, Joan, Paul Newman. তাদের একটা সুন্দর রিলেশনশিপ ছিল। You can learn from that also. And then you can look at Elizabeth Taylor. তার মধ্যে একটু এরোটিসিজম রয়েছে, সেটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে থ্রু আইজ, থ্রু ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন। ক্লিওপেট্রায় যখন সে অ্যাক্টিং করছে, জাস্ট পুটিং হার ইন দ্যাট রোল ইজ ডুইং আ লট অফ ওয়ার্ক। যার জন্য আমরা অনেক সময় বলি 90% অফ অ্যাক্টিং আমার কাস্টিং এর থেকেই হয়ে যায়, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে অফ ডুইং কাস্টিং। 95% কাস্টিংটা মানে কাস্টিং থেকেই আমার অ্যাক্টিংটা হয়ে গেল, তারপরে আমায় একটু হয়তো কাজ করতে হলো। এবার ডিফারেন্ট ডিরেক্টর, ডিফারেন্ট কনটেক্সট, আমি হয়তো সেখানে ভ্যারিয়েশনটা করলাম, বাট এগুলো আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে। গ্রেস কেলিকে আজকে যখন রিয়ার উইন্ডোতে হিচকক নিচ্ছে, তখন গ্রেস কেলিকে কেন নিল? বার্ডস এর ক্ষেত্রে একজন অ্যাক্ট্রেস, গ্রেস কেলি কেন রিয়ার উইন্ডোর ক্ষেত্রে নিল? সেই জায়গায় গ্রেস কেলির যে পার্সোনালিটি ট্রেট, ক্যারেক্টার, ওকে অ্যাক্টিং কতটা করতে হবে সেটাও হিচকক কুড ডিসাইড, অর এনি ডিরেক্টর ক্যান ডিসাইড। দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান পার্সন। এত বড় পার্সোনালিটি আছে, পোটেনশিয়াল আছে, যেটার আরো ক্ষমতা আছে। ইউ ক্যান লুক অ্যাট দ্য পোটেনশিয়াল হুইচ ইজ নট অলরেডি দেয়ার, but you know that you can harness that potential looking at the actress. Maybe the actress doesn't know about herself that much, but you as a director or as a mentor or as a life coach in some instances, you understand that that person has a potential. Then you can guide that person how she can improvise, how she can improve her personality, her craft, and she can become a better actress. এইটাই তো রিলেশনশিপটা হয় in a film, in a movie. ঠিক আছে? So we will talk about different actresses today. First of all, Catherine Hepburn, 12খানা nomination, 4খানা win. I will talk about this because many people are very fond of the number crunching. কে কতটা জিতলো, কতটা win করলো। But when you are talking about the Oscars, recent 5 বছর কি 6 বছর বাদ দিয়ে আমি তার আগে নিয়েই কথা বলছি, তারপর আমি বলবো একটু কিছু ব্যাপারগুলো। স্ট্যান্ডার্ডস অফ মানে বেস্ট অ্যাক্টিং স্ট্যান্ডার্ডস। সো এখানে যদি 12খানা নমিনেশন আমি বলি, দ্যাট ম্যাটার্স এ লট। ফর এক্সাম্পল, মেরিল স্ট্রিপের ক্ষেত্রে আজকে 17খানা মুভি হয়েছে, বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য মুভিজ শি হ্যাড ডান অর শি হ্যাজ ডান, তাহলে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রোল। এবং ও কি করে, মানে নিজে যে মেরিল স্ট্রিপ, এই যে নাম মেরিল স্ট্রিপ, আজকে 17খানা নমিনেশন, এত সুন্দর অ্যাক্টিং কেন? লেট মি টেল ইউ আ nuance. Many people don't know about all these things, but let me tell you, since I know. When you look at Meryl Streep's acting, you won't feel that that is Meryl Streep. ও নিজে ইচ্ছা করে সেটা কখনো প্রজেক্ট করার চেষ্টা করে যে আমি মেরিল স্ট্রিপ, অমুক, আমি চলে এসেছি, আমি মেরিল স্ট্রিপ। ঠিক আছে? If you look at her role, she is actually doing that role. So she is a character actor. Herself in that character. আজকে আমি এইখানে একটা সিনেমা দেখছি, ক্রেমার ভার্সেস ক্রেমারে একরকম দেখছি, সোফিস চয়েসে আমি একরকম দেখছি, ম্যানাটানে যখন আমি একরকম দেখছি, একরকম দেখছি।
আমি বুঝতে পারছি যে মেরিল স্ট্রিপ, আমি নাম নিয়ে বুঝতে পারছি, যখন আমি সিনেমাটা দেখছি আয়রন লেডিতে আমি একরকম দেখছি মার্গারেট থ্যাচার হিসাবে, আমি যখন দেখছি মেরিল স্ট্রিপকে তখন আমি দেখছি, আমি জানি মেরিল স্ট্রিপকে কাস্টিং করা হয়েছে, বাট সিনেমাতে যখন আমি দেখছি মেরিল স্ট্রিপ নাম, তার যেই যে ব্র্যান্ড পার্সোনা আছে সেটা কিন্তু আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না গল্পটা থেকে, ন্যারেটিভটা থেকে আমার সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, বিকজ শি ইজ এ ক্যারেক্টার অ্যাক্টর। তাহলে যখন যে রোলটা সে করছে, অ্যাক্টিংটা করছে, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্যারেক্টার শি ইজ পোর্ট্রেইং। ওই সিনেমাটার ওই ডিউরেশনের জন্য মেরিল স্ট্রিপ আমার কাছে ম্যাটার করে না, দ্যাট ক্যারেক্টার ম্যাটার্স টু মি। সেইটাকে অ্যাক্টিং এ ট্রান্সলেট করা ইমোশনালি, স্পিরিচুয়ালি, এস্থেটিক্যালি, ডিরেক্টরেরও যেমন মানে একটা জব, অ্যাক্টরেরও অনেক কিছু দিতে হয়। এই জন্যই 17খানা নমিনেশন হয়েছে। ড্যানিয়েল ডে লুইসের ক্ষেত্রে লাস্ট দিন বলেছিলাম ভেরি সিমিলার থিং, একদম প্রসেসের মধ্যে এতটা ঢুকে যায় যে আমি ড্যানিয়েল ডে লুইস জানি যে এই লোকটা ড্যানিয়েল ডে লুইস অ্যাক্টিং করছে, বাট ওয়েন আই এম ওয়াচিং দ্যাট মুভি আই এম লুকিং অ্যাট লিঙ্কন, আই এম লুকিং অ্যাট এই ক্যারেক্টারটা, আই এম লুকিং অ্যাট ওই ক্যারেক্টারটা। মাই লেফট ফুটে যখন আমি পেইন্টারের ক্যারেক্টারটা দেখছি আই এম লুকিং অ্যাট দ্যাট ক্যারেক্টার। পরে আমি নিয়ে ভাবলাম জানিস তো, হ্যাঁ এটা তো ড্যানিয়েল ডে লুইসই করলো, কিন্তু আমি না মানে আমার মাথায় কখনো মনেই হয়নি যে ওই ড্যানিয়েল লুইস এই ড্যানিয়েল লুইস, আমি যখন দেখছি দ্যাট ইজ দ্য অনলি ক্যারেক্টার আই এম ওয়াচিং। দ্যাট ইজ গ্রেট অ্যাক্টিং। ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাক্টিং হয়, লরেন্স অলিভিয়ারকে আমি যখন দেখবো, কার্ক ডগলাসকে যখন আমি দেখবো, সেরকমও আমি অ্যাক্টিং দেখেছি। স্পার্টাকাস যদি আমি দেখি, স্ট্যানলি কিউব্রিক ওয়াজ ভেরি গুড উইথ অ্যাক্টার্স। তো আর কার্ক ডগলাসের ক্ষেত্রে যখন আমি দেখবো তখন আমি একটা দারুণ অ্যাক্টিং দেখবো। আবার যখন লরেন্স অলিভিয়ারকে দেখছি, শেক্সপিরিয়ান একটা ট্রেনিং আছে। আমি রিচার্ড বার্টনের কথা বলেছিলাম লাস্ট ডে, রিচার্ড বার্টনেরও একটা যখন অ্যাক্টিং দেখছি তখন সেখানে একটা অ্যাক্টিং আছে। তো সেখানে সেরকম যখন আছে, আবার যখন আমি মার্লন ব্র্যান্ডোর অ্যাক্টিং এর কথা বলেছিলাম, সেখানে হি ইজ এ জিনিয়াস। তো কয়েকটা মোমেন্টস এমন থাকছে যেখানে হি ইজ ব্রিঙ্কিং সামথিং উইচ নো আদার অ্যাক্টর ক্যান ব্রিং। ঠিক আছে, তো এরকম হয়। ক্যাথরিন হেপবার্ন 12খানা নমিনেশন, 4খানা উইন। লায়ন ইন উইন্টার বলে একটা মুভি আছে, বিউটিফুল অ্যাক্টিং, অ্যান্ড মেনি আদার মুভিজ, আই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। ফ্রান্সিস ম্যাকডরমান্ড, খুব সুন্দর একটা নেম। ইফ ইউ হ্যাভ সিন ফার্গো ইউ উইল সি এ ফ্রান্সিস ম্যাকডরমান্ড ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। ইফ ইউ হ্যাভ সিন নোমাড ল্যান্ড, যেটা রিসেন্টলি অস্কার পেল, সেখানে ইউ উইল সি ইট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। বাট দ্যাট ইজ ফ্রান্সিস ম্যাকডরমান্ড। আমি দেখছি ওর পার্সোনালিটি, ক্যারেক্টার, কিছু নুয়ান্সেস আছে যেটা ওর ম্যাটার মানে ওর মধ্যে আছে। বাট ফার্গোতে যেন আরেকটু ভাইব্রেন্সটা একটু থাকে না, যে আমাদের একটু আহ, মানে যে স্ট্রেংথটাকে ও পোর্ট্রে করেছে পরের ক্যারেক্টার্স গুলোতে, ফার্গোতে সেটাই একটু অন্যরকম ছিল, ডিফারেন্ট লেয়ারিং ছিল একটু। ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইফ ইউ সি ফার্গো, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো কোহেন ব্রাদার্স, সো দে হ্যাভ আ ডিফারেন্ট ডিরেক্টিং স্টাইল, ভেরি উইটি, ভেরি হিউমার, ডার্ক হিউমার, তো সেরকমভাবে খুব সুন্দরভাবে করে। তো ফ্রান্সিস ম্যাকডরমান্ডের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, 3খানাই নমিনেশন, 3খানাই উইন, বিকজ ইউ ক্যানট রিজেক্ট ফ্রান্সিস ম্যাকডরমান্ড দ্য ওয়ে শি ইজ অ্যাক্টিং ইন দ্যাট রোল। মেরিল স্ট্রিপ 17খানা নমিনেশন, 2টো উইন। বেটে ডেভিস আমি লাস্ট ডে দেখিয়েছিলাম, 10খানা নমিনেশন, 2টো আছে। ইনগ্রিড বার্গম্যান, জেন ফন্ডা, এলিজাবেথ টেইলর। জেন ফন্ডা পর্যন্ত এরা 6টা নমিনেশন পেয়েছে, 2টো পেয়েছে। এলিজাবেথ টেইলর, অলিভিয়া, গ্লেন্ডা, এরা সব 4টে পেয়েছে। এলিজাবেথ টেইলর 5টা পেয়েছিল নমিনেশন। জডি ফস্টার খুব আন্ডার রেটেড, বাট ইউ হ্যাভ সিন সাইলেন্স অফ দ্য ল্যাম্বস, যেখানে জডি ফস্টার সেই ইউথ, ওই যে এনার্জিটা আজকে 2টো ক্যারেক্টারের মধ্যে, আজকে মিশেল পিফারের যে আমাদের যেখানে ক্যাট ওমেন মিশেল পিফারে হয়েছিল, আবার অ্যান হ্যাথওয়ে হয়েছে, টু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ক্যাট ওমেন। আবার যখন আমি মিশেল পিফার সিলেক্ট মানে সিলেক্ট হওয়ার কথা ছিল সাইলেন্স অফ দ্য ল্যাম্বসে, বাট শি ওয়াজ রিজেক্টিং দ্যাট রোল, অ্যান্ড Jodie Foster got that role. But if you look at Jodie Foster in that role, and if you have a director inside you, you will realize that Jodie Foster is a better choice, because that role is demanding that dynamics, or the character. এখানে ইনোসেন্সও থাকছে, স্ট্রেংথও থাকছে, আরো কিছু ব্যাপার আছে, একটা ভালনারেবিলিটির একটা লেয়ারিং আছে, বাট স্টিল ইন দ্য আইজ, ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য আইজ, there is a strength of character, and her character needs that, বাট ইয়েট দের ইজ এ ভালনারেবিলিটি। সেখানে যখন সেটা হ্যানিবেল লেক্টারের সামনে যখন দাঁড়িয়ে সেই যে কথোপকথনটা, যার জন্য ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড গ্রুপ। Many acting coaches will tell you, especially in US or in any other European societies, many acting coaches will tell you that individual and group. So if you look at Jodie Foster, যখন ও শুরুতে দৌড়াচ্ছে, মর্নিং ওয়াকটা জগিং করছে, তখন ইউ উইল সি দ্য জডি ফস্টার ক্যারেক্টারটা রিভিলেশন, মানে ক্যারেক্টারটাকে দেখানো হচ্ছে, ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, ঠিক আছে। সেই ক্যারেক্টারটাই, when you're putting that same character in front of Hannibal Lecter, you will realize different aspects of that character, from that interaction, from the dialogues,
from the mutual exchange যেটা হচ্ছে conversation, energy, action, reaction, you will realize a lot about both the characters. এবং Hannibal Lecter, if you see the character, his response to a character of Jodie Foster and to a character of someone else, যেটা একটা জেল ইনমেট যারা আছে তার প্রতি যার যে ব্যাপার বা যে ক্রাইম করছে তার প্রতি যার যে অ্যাটিটিউড, দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট টুয়ার্ডস মানে দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট অ্যাটিটিউড দ্যান হোয়াট হি হ্যাজ ফর আ ক্যারেক্টার অফ জডি ফস্টার। তো সেটা, হি ইজ আ সাইকোলজিস্ট, হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস নুয়ান্সেস বাই জাস্ট লুকিং অ্যাট দ্য পার্সন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। সেইটা আমার অ্যাক্টিং এর মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করা, দ্যাট ইজ ডিরেক্টিং, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিং, দ্যাট ইজ রাইটিং। অনেক সময় ডিরেক্টরের জব হচ্ছে রিডিং বিটুইন দ্য লাইন্স, যেটা লেখা নেই, ওটা তো আর লেখা নেই, লেখা আছে ডায়ালগ। নাও দ্য ডিরেক্টর ইজ রিডিং দোজ ডায়ালগস অ্যান্ড হি ইজ কনভেইং অর শি ইজ কনভেইং কিভাবে ওটা হবে, ভার্বালি নন ভার্বালি। সেখানে একটা সিনকে আমরা মনে রাখি, সেটা একটা সিন ম্যাটার করে, ন্যারেটিভ ওয়াইজ সেটা আমাদের কাছে তুলে ধরে, বলে না, ইমোশনালি ইভোক করে, সেইটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিং। তো স্যালি ফিল্ড, স্পিলবার্গের সাথে খুব সুন্দর রিলেশনশিপ ছিল, মেন্টরিং এর একটা পার্ট ছিল। ভিভিয়ান লে তো আমরা জানি, গন উইথ দ্য উইন্ড। লুইস রেনার খুব বিখ্যাত অ্যাক্ট্রেস। হিলারি সোয়াঙ্ক, মিলিয়ন ডলার বেবি, যেটা থেকে আমাদের মেরি কম নকল করার চেষ্টা করেছিল। সো মিলিয়ন ডলার বেবি, বিউটিফুল মুভি, ক্লিন্ট ইস্টউড কোচ হয়েছিল। আরেকটা খুব সুন্দর মুভি আছে বয়েজ ডোন্ট ক্রাই বলে, ওটাও খুব সুন্দর। শি হ্যাজ আ ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ। আরেকটা মুভি আছে, আই থিঙ্ক কি ছিল মুভিটা, আমি ভুলে গেছি, ইংলিশ টিচার হয়েছিল, লেখা শেখাচ্ছিল। তো সেখানেও উই সি মোর ফেমিনিন সাইড অফ হিলারি সোয়াঙ্ক, তো ডিফারেন্ট ওয়েজ। তো সেখানেও দুটো নমিনেশন, বাট শি ইজ এ ভেরি গুড অ্যাক্ট্রেস। আর নমিনেশন যদি আমি দেখি, মেরিল স্ট্রিপ পেয়েছে 17টা, ক্যাথরিন হেপবার্ন পেয়েছে 12টা, বেটে ডেভিস 10টা, গ্রিয়ার গার্সন পেয়েছে 7টা, ইনগ্রিড বার্গম্যান, জেন ফন্ডা, ডেবোরাকার, নর্মা শিয়ারার, সিসি স্পেসেক, এরা 6টা পেয়েছে। নাও ডেবোরাকার, এ আরেকজন মানে স্টয়েসিজম অনেকটা আছে অ্যাক্টিং এর মধ্যে, বিউটিফুল রোম্যান্টিসিজম। ক্যারি গ্রান্টের সাথে যখন একটা সিনে আমি ডেবোরাকারকে রাখছি, সেটা একরকম হচ্ছে। বারবারা স্ট্যানউইক একজন আছে, বিলি ওয়াইল্ডারের সাথে তার অ্যাক্টিং, মানে বিলি ওয়াইল্ডারের সিনেমাতে যখন বারবারা স্ট্যানউইক অ্যাক্টিং করছে, তখন সেখানে ডিরেক্টরের সাথে যে কেমিস্ট্রি, তার যে ডিরেকশন নেওয়ার ক্ষমতা, এক্সপ্রেশন করার ক্ষমতা, সেটা একরকম। অন্য একটা সিনেমায় সে আবার একরকম। এর অনেক ব্যাপার আছে। অ্যান ব্র্যাঙ্কক্রফট, এলেন বার্নস্টেইন, খুব মেথড একজন অ্যাক্টর। সেখানে আমরা যখন জুনিয়র, মানে খুব ইয়াং বয়সে এলেন বার্নস্টেইনকে দেখিয়েছি। আবার আমরা রিকোয়াইম অফ এ ড্রিমে ড্যারেন অ্যারোনফস্কি এলেন বার্নস্টেইনকে একটা খুব বয়স্ক অবস্থায় সেখানে যেরকমভাবে ইউজ করেছে বা ইউটিলাইজ করেছে, দ্যাটস বিউটিফুল সিন বা বিউটিফুল মোমেন্টস। ওই বয়সে ওরমভাবে অ্যাক্টিং করানো, তো ড্যারেন অ্যারোনফস্কির মধ্যে সেটা আছে, হি হ্যাজ ইট ইনসাইড হিম, তো হি কুড গেট দ্যাট আউট অফ হার। জুডি ডেঞ্চ সিমিলারলি আমরা ইয়ং বয়সেও দেখেছি, বয়স্ক অবস্থাতেও দেখেছি। ইফ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, ইফ ইউ হ্যাভ সিন দ্য ড্যানিয়েল ক্রেগ ফ্র্যাঞ্চাইজি, ইউ হ্যাভ সিন এম। সো এম ক্যারেক্টারটা জুডি ডেঞ্চ প্লে করেছে। এছাড়াও শেক্সপিয়ার ইন লাভে সেখানে খুব সুন্দর একটা পার্ট আছে, ছোট্ট পার্ট বাট সুন্দর পার্ট। রিসেন্টলি বেল ফার্স্টে খুব সুন্দর একটা পার্ট প্লে করেছে। সো একটা কি হচ্ছে, মানে জুডি ডেঞ্চের মতো অ্যাক্ট্রেসদের যেটা হয়, আই উইল টেল ইউ, that's a great thing to learn about acting. When the camera is not pointing at you, still you are in that role. হঠাৎ করে হয়তো ক্যামেরাটা মুভ করে গেল অ্যান্ড ইউ আর গিভিং সামথিং বিকজ ইউ আর ইন্ট্রোস্পেক্টিং। আবার কখনো কখনো হয়তো আমি রেস্ট নিয়ে একটু পরে এলাম, বাট ওই যে প্রসেসটা না, ইউ আর ইমার্সড ইন দ্যাট প্রসেস। সো জুডি ডেঞ্চের মতো অ্যাক্ট্রেসদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, দে মাইট বি অন স্ক্রিন ফর লাইক 2 minutes অ্যান্ড ইউ উইল রিয়েলাইজ দ্য পয়েজ অ্যান্ড ডেপথ উইথ হুইচ দে আর অ্যাক্টিং। এত বছরের এক্সপ্রেশন, এত বছরের এক্সপিরিয়েন্স, এই সবগুলো একসাথে দেওয়া হচ্ছে। সো যখন আমি যখন লাস্টে আই থিঙ্ক কি নিয়ে করলাম ওটা, ক্যান্ডিড পোয়েট্রি আড্ডা, আই থিঙ্ক সেশন 2টা যখন করেছি আমরা, পোয়েট্রি অ্যান্ড পার্সপেক্টিভস, তখন আমি জুডি ডেঞ্চের পোয়েট্রি রিডিংটা দেখিয়েছি। নাও হেলেন মিরনের পোয়েট্রি রিডিংও আমরা দেখিয়েছি। ডিফারেন্ট পিপল, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ রিডিং, বাট জুডি ডেঞ্চের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো এই যে ভয়েসের উচ্চারণ, লেখাটাকে পড়া, সেটা হচ্ছে আমার একটা ভার্বাল এক্সপ্রেশন এলো, তার সাথে সাথে ইমোশন যেটা একটা লেয়ারিং আছে, ওভার লেয়ারিং আছে, ইমোশন যেটা একটা মাল্টি লেয়ার্ড অ্যাপ্রোচে করা হচ্ছে, সেইটা এত সুন্দর ব্লেন্ড হয়ে গেছে। এবং কতটা ব্লেন্ড করতে হবে এটা জানাটাও ইট কামস ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স। অর কেউ যদি প্রচন্ড ইন্ট্রোস্পেক্ট করে থাকে, প্র্যাকটিস করে থাকে, রিফ্লেক্ট করে থাকে, প্রচুর প্র্যাকটিস করে থাকে, তাহলে কি হয়, গ্রস থেকে সাটল ব্যাপারটা আস্তে আস্তে আসে।
বা শুরুতেই হয়তো এতটা নিজেকে ইমার্স করে দিল যে সাটেলটির দিকেই আমরা মুভ করছি। জুডি ডেঞ্চ ইজ ওয়ান অফ দ্য দোজ অ্যাক্ট্রেসেস। জেসিকা ল্যাঞ্জ বিউটিফুল, শার্লি ম্যাকলেন খুব সুন্দর, আবার বিলি ওয়াইল্ডের সাথে খুব সুন্দর সুন্দর কাজ আছে, এবং আরো অনেক ডিরেক্টরের সাথে আছে। সুজান সারান্ডন খুব ভালো একজন অ্যাক্ট্রেস। রিডলি স্কটের সাথে থেলমা অ্যান্ড লুইস বলে একটা খুব সুন্দর মুভি আছে, ইউ ক্যান সি হার। আরো একটা ছিল, আরো অনেকগুলো ছিল, আই থিঙ্ক অফিসার অ্যান্ড এ জেন্টলম্যান, সেখানেও খুব ভালো অ্যাক্টিং ছিল। এলিজাবেথ টেলর তো আমি বললামই। আর চারটের মধ্যে অনেকে আছে, কেট আছে, গ্লেন আছে, জুলি ক্রিস্টি আছে, অলিভিয়া আছে, গ্লেন্ডা আছে, জেনিফার জোনস আছে, ডায়ান কিটন আছে, নিকোল কিডম্যান আছে, জেরাল্ডিন পেজ আছে, মার্শা মেসন আছে, ভ্যানেসা রেডগ্রেভ আছে, রোজালিন রাসেল আছে, বারবারা স্ট্যানউইক বললাম আমি আছে, কেট উইন্সলেট আছে, জোয়ান উডওয়ার্ড আছে, পল নিউম্যানের সাথে আমি রিলেশনশিপটা বলছিলাম, জেন ওয়াইম্যান আছে। এরা কি হচ্ছে মানে, এখানে আমি নমিনেশনের থেকেও বেশি বলবো অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর, এরা নমিনেশন পেয়েছে ঠিক আছে, আমরা জানি দে আর অবভিয়াসলি গুড অ্যাক্টার্স, বাট সামটাইমস মেনি পিপল হ্যাভেন্ট গট দ্য নমিনেশনস, বাট দে আর স্টিল গ্রেট অ্যাক্টার্স, ভেরি গুড অ্যাক্টার্স লাইক অ্যান অ্যান্ড আদার পিপল, তাদের নাম নেই, হয়তো একটা দুটো মুভিতে তারা মানে অনেককে ছাপিয়ে গেছে। আবার ডেভিল ওয়ার্স প্রাডা বলে একটা মুভি আছে যেখানে উই আর সিং আ ডিফারেন্ট মেরিল স্ট্রিপ উইথ অ্যান হ্যাথওয়ে, সেখানে কেমিস্ট্রিটা আমি বলছি, মানে ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ পার্সোনালিটি সেটা কিভাবে একসাথে আসছে। So that's why scripted can, why I talk about scripts a lot, because I love writing. I feel a lot of joy while writing, creating characters, maybe adapting from a literature. Mostly, I create my own characters. I write my own stories, so I enjoy that. I enjoy watching movies. So even if you are not making a movie, when you are writing a script, you can go through that entire process, scene by scene, sequence by sequence, beat by beat. You can go through the entire process, the scene, action, dialogue, the characters, conflicts, and all that stuff. So that it's like you are creating a movie which you like to see on screen. You are not fooling anyone, you are not harming anyone. Rather, if you had been the audience or part of the audience, you would have loved to watch that movie. Maybe you would have loved to buy the ticket also. You could have invested in that movie. That's why একটা genuine expression থাকছে, genuine একটা ব্যাপার থাকছে, that is coming from the love and passion I have for movies or anyone. Tarantino আজকে যখন হচ্ছে, he was a film fan. মার্টিন স্করসেজি, ব্রায়ান দে পালমা, জর্জ লুকাস, ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা, এদের আমি খুব রেসপেক্ট করি, বিকজ দে বিলং টু আ জেনারেশন যেখানে এই যে ক্যামেরাডেরি একটা ব্যান্ড অফ ডিরেক্টরস যদি আমি বলি, they were like a band of directors helping each other out, encouraging each other to make movies, এবং প্রত্যেকে একটা নতুন ওয়েতে সিনেমাকে নিয়ে আসা। আজকে কুরোসাওয়াকে যখন আমি বারবার এটা বলি, বিকজ কুরোসাওয়া ইজ এ ম্যাস্ট্রো, we should respect him a lot, because world cinema is indebted to Kurosawa in many ways, and many other directors, Stanley Kubrick, Kurosawa. Either we need to talk about these people, Ingmar Bergman, Satyajit Ray, because they are the people many people learn from. তারা যখন সিনেমা করেছে তখন হয়তো এত কিছু ছিল না, তারা নিজে থেকে এক্সপেরিমেন্টেশন, ইনোভেশন করে তারা করেছে। পরে তো অনেক থিওরি ডেভেলপ হয়েছে, থিসিস ডেভেলপ হয়েছে, সেগুলো নিয়ে অনেক কাজকর্ম হয়েছে, বাট তারা শুধু ইমোশনের উপরে বেস করে, ইন্ট্রোস্পেকশনের উপরে বেস করে, ক্যারেক্টার, স্ক্রিপ্ট, সিকোয়েন্স, কনফ্লিক্ট, এইগুলোর উপরে বেস করে দে হ্যাভ গিভেন কাইন্ড অফ এডুকেশন। ইনডাইরেক্ট এডুকেশনের যে কথাটা আমি বললাম, দ্যাট শুড হ্যাভ বিন দ্য কেস, তারা দিয়েছে সেটা। আজকে কুরোসাওয়ার মুভি দেখলে আমাদের ক্যারেক্টার ডেভেলপ হয়, তার কারণ এই যে সামুরাই কালচারটা, কুরোসাওয়া নেইলড ইট, কুরোসাওয়া গট ইট ইন্ট্রিনসিক্যালি, সামুরাই কালচারটা। যার জন্য একটা ব্যাপার আছে, একটা গল্প আছে, এইসব বলতে শুরু করলে না, আই ক্যান টক অ্যাবাউট দিস থিংস, বাট উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাক্ট্রেসেস টুডে, আই উইল শো ইউ দ্য পিকচার্স, বাট লেট মি টক অ্যাবাউট দ্য ডিরেক্টর্স অলসো, দ্য রিলেশনশিপ উই হ্যাভ শেয়ার উইথ দ্য অ্যাক্টর্স অর অ্যাক্ট্রেসেস। সেভেন সামুরাইতে একটা মুভি, একটা সিন আছে, when the farmers are going to select a samurai, ঠিক আছে, তাদের সময়, তাদের গ্রামে ডেকয়েডসদের খুব উপদ্রব হচ্ছে, and they want a group of samurai so that they can protect the village, and they need to look at the people so that they can choose the samurai they are going to go towards. Like they are going to ask those people, will you help me, will you help us, will you help save our village, something like that. So for that, there is a scene of, I think, 4 seconds or 5 seconds or at max 10 seconds, I think. A samurai person is just walking from left to right. For that scene, Kurosawa took, I think, half of the day or more than that, and many takes, because he knew how a samurai could walk.
and he could see the samurai spirit in that guy, but the walk was not perfect yet. That for that 10-second scene, he is not even taken as a or regarded as a samurai, but they are going to look for a samurai, and the samurai they are choosing and the samurai they are not choosing, that just to portray that difference, that minute nuanced difference. Kurosawa took so many takes. Subconsciously, when you don't know all that stuff, it affects us emotionally, non-verbally, energy wise. সেটার অনেকে মিসইউজ করে, but that is where you make great cinema. কুরোসাওয়া, আজকে আরেকটা ছোট এক্সাম্পল দিই, নিজের সেটে গিয়ে কুরোসাওয়া হি ইউজ টু সুইপ দ্য স্ট্রিটস when nobody was working. He was sweeping the streets. Humility. He is a director, he is the creative leader of that entire crew. He is sweeping the streets to make it clean so that nobody else is going to have a problem. এই ছোটখাটো ব্যাপারগুলো থাকে গ্রেট ডিরেক্টরস যখন থাকে। অনেকের এক এক রকম টেম্পারামেন্টাল মুডস আছে, বাট এগুলো কোনো কোনো জায়গায় থাকে যেগুলো রিফ্লেক্টেড হয়। আজকে আমি ইকিরুর মতো একটা মুভি দেখছি, হাই অ্যান্ড লো একটা মুভি দেখছি, সেভেন সামুরাইয়ের একটা মুভি দেখছি, রান বলে একটা মুভি দেখছি, কাগে মুসা দেখছি, দারুণ দারুণ পারফরমেন্সেস। সেখান থেকে আমি কেন বললাম ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা গড ইন্সপায়ার্ড। আজকে আমি গডফাদারকে অনেকে বলে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মুভিজ এভার মেড, সিটিজেন কেন ইজ অনেকে বলে দ্য বেস্ট মুভি এভার মেড। তো ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা যখন গডফাদার বানাচ্ছে, কুরোসাওয়া ওয়াজ এ বিগ ইনফ্লুয়েন্স। জর্জ লুকাস যখন স্টার ওয়ার্স বানাচ্ছে, তখন সেই একটা সিন আছে কুরোসাওয়ার মুভিতে যখন দুজনে মিলে একসাথে হাঁটতে হাঁটতে একটা কনভারসেশন করে যাচ্ছে। না, ইফ ইউ লুক এট স্টার ওয়ার্স, যখন দুজনের মধ্যে দুটো রোবট যখন একসাথে, আমার R2D2 and C3PO যখন একসাথে হাঁটতে হাঁটতে কনভারসেশন করতে করতে যাচ্ছে, দ্যাট সিন ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড বাই কুরোসাওয়া। জাপানিজ কালচার, আমেরিকান কালচার, হাউ দে কুড লার্ন ফ্রম দ্যাট। দ্যাট ইজ দ্য এসেন্স অফ স্টোরি টেলিং। সত্যজিৎ রায়ের আমাদের এমন এমন সিনেমা করেছে, ওয়েস অ্যান্ডারসন, যদি আমি আগের দিন আলেহান্দ্রো দেসপ্লার কথা বলছিলাম, ওয়েস অ্যান্ডারসন সেটা হি কুড গট ইট, মার্টিন স্করসেজি কুড গেট ইট, ওয়েস অ্যান্ডারসন কুড গেট ইট। তো সেটা হচ্ছে যখন আমি ইউনিভার্সাল হিউম্যান ইমোশনস নিয়ে একটা সিনেমা বানাচ্ছি, তো সেটা খুব দরকার আর কি জানা। কেন বলছি অড্রে হেপবার্ন, আজকে আমি অড্রে হেপবার্নের কথা বলি। রোমান হলিডেতে অসম অ্যাক্টিং, ব্রেকফাস্ট এট টিফানিজ অসম অ্যাক্টিং, মাই ফেয়ার লেডি অসম অ্যাক্টিং। These are great movies. You can just look at these movies many times in your life and you will not get bored. Why? Because each time you are learning something. They are like made very authentically, genuinely. Golden age of Hollywood ছিল তখন। উইলিয়াম ওয়াইলার বানিয়েছিল আমাদের রোমান হলিডে, গ্রেগরি পেকার, অড্রে হেপবার্ন। ইটস এ বিউটিফুল মুভি। হাউ দ্য মুভি ইজ এন্ডিং, ইউ উইল সি দ্য ট্র্যাজেডি অফ ইট। এত সুন্দর একটা মুভি দেখলাম আমরা, লাস্টে যখন এন্ডিংটা হচ্ছে একটা স্যাড এন্ডিং। অথচ উইলিয়াম ওয়াইলারে আমরা বেনহার্ড যখন দেখছি, দ্যাটস এ ভেরি ডিফারেন্ট মুভি। সেখানে আবার চার্লটন হেস্টন আছে, আদার অ্যাক্টার্স আছে, সেটা আবার ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ ডুইং ইট। বাট অড্রে হেপবার্নকে যখন কাস্ট করা হচ্ছে, শি ইজ ব্রিঙ্গিং সামথিং উইথ হার, সেটাকে ইউজ করা হচ্ছে রোমান হলিডেতে। বিউটিফুল মুভি, ক্যারেক্টারের ডাইনামিক্স কি, রোম্যান্টিসিজম কি, ইউ ক্যান জাস্ট লুক অ্যাট দ্যাট মুভি অ্যান্ড ইউ নো। সেই অড্রে হেপবার্ন আবার যখন ট্রিবিউটটা দেওয়া হচ্ছে, আমাদের সত্যজিৎ রায়কে অস্কারটা দেওয়া হচ্ছে, শি ইজ টকিং অ্যাবাউট সত্যজিৎ রায় স্ট্যান্ডিং অন দ্য স্টেজ। সেটা আবার সেখানে সত্যজিৎ রায়ের এবং আমাদের অনেকেরই ইনফ্লুয়েন্স থেকে, যে গ্রেটা গার্বো, জিঞ্জার রজার্স, সেই টাইমটা ছিল যখন একটু ডান্স মুভিজ, মিউজিকটা খুব সিনেমাতে দেখা হতো, মিউজিক্যালস গুলোর খুব একটা চল ছিল, যেখানে তারপর জিন কেলি এসেছিল, টু ডু 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 ডু, আই এম সিঙ্গিং ইন দ্য রেইন, আই এম সিঙ্গিং ইন দ্য রেইন। সো এরকম দারুণ দারুণ সব মুভিজ আছে। চার্লি চ্যাপলিন যখন করেছে, দারুণ দারুণ অ্যাক্ট্রেসদের সাথে কাজ করেছে। আমি আজকে কি বলে ওটা, মডার্ন টাইমস দেখি, মেরি পিকফোর্ডের সিনেমা দেখি, মেরি পিকফোর্ডের সাথে ওরা ইউনিভার্সাল আর্টিস্ট বানিয়েছিল, ডিডব্লিউ গ্রিফিথ, চার্লি চ্যাপলিন এবং মেরি পিকফোর্ড, এরা মিলে ইউনাইটেড আর্টিস্ট বানিয়েছিল, যারা একসাথে একটা নতুন ধরনের সিনেমা আনবে। যেরকম আমাদের ব্রায়ান ডে পালমা, মার্টিন স্করসেজি, দিস পিপল হ্যাড ডান, ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা, দে ডিড ইট ইন এ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে। কেউ বানাচ্ছে সায়েন্স ফিকশন, কেউ বানাচ্ছে থ্রিলার, কেউ বানাচ্ছে একটু স্টার ওয়ার্সের মতো সেরকম মুভি যেখানে একটু স্পিরিচুয়াল এলিমেন্টস আছে। আবার ব্রায়ান ডে পালমা একরকম বানাচ্ছে, সেখানেও গ্যাংস্টার মুভিজ, মার্টিন স্করসেজি, ব্রায়ান ডে পালমা বানাচ্ছে, বাট হ্যাভিং ডিফারেন্ট ফিল অফ গ্যাংস্টার মুভিজ। আবার মার্টিন স্করসেজি সেখানেও স্পিরিচুয়াল এলিমেন্ট আছে, বিকজ হি ওয়ান্টেড টু বি আ প্রিস্ট। তো আমরা যখন সাইলেন্স মুভিটা দেখছি, দেন উই ক্যান সি দ্যাট সেই প্রিস্ট হওয়ার যে অভিজ্ঞতা, বা কুন্দুন যখন আমরা দেখছি, তখন সেইটা দেখতে পাচ্ছি আমরা রিফ্লেক্টেড, রাইট? তো সেটা হচ্ছে। তারপরে আমাদের আর কি বলবো,
তো যখন আমরা ইউনাইটেড আর্টিস্ট হচ্ছিল তখন হচ্ছে মানে গ্রিফিথ এরা সব তৈরি করছে, ফিল্ম ল্যাঙ্গুয়েজটাকে তৈরি করছে। চার্লি চ্যাপলিন ইমোশনালি, নন ভার্বালি হাউ ইউ ক্যান ডেপিক্ট হিউম্যান ইমোশন, ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্টেশন, মানে স্টেজের কিভাবে প্রোডাকশন ডিজাইনের এক্সপেরিমেন্টেশন হবে উইথ নন ভার্বাল এক্সপ্রেশন, সেগুলো নিয়ে চার্লি চ্যাপলিন কাজ করছে। তখন সেখানে চার্লি চ্যাপলিনের ক্ষেত্রে পলেট গোদার্দ, ম্যারি পিকফোর্ড এরা সব আছে। পলেট গোদার্ডের সাথে একটা খুব মানে সম্পর্কটা একটু খারাপ হয়েছিল ওয়ান্স ইন এ ওয়াইল, সেরকম কিছু রিলেশনশিপ হয় যেটা নিয়ে অনেক কিছু হয়, যেটা আমরা জনি ডেপের ক্ষেত্রেও রিসেন্টলি দেখলাম। তো সেটা হয়, বাট ইন্ডিয়াতে অনেক সময় দে আর ফোকাসড অন দ্যাট, কতক্ষণ একটা অ্যাফেয়ার হচ্ছে, কতক্ষণ একটা ঝামেলা হচ্ছে, দে আর লুকিং টুয়ার্ডস দ্যাট গসিপ কি হচ্ছে, এবং তারা মনে করে জার্নালিস্টরা যেন সবসময় বসে আছে পাপারাজি করার জন্য। আই থিঙ্ক ইফ দে go a little bit way away from all these things and they really focus on creating that narrative, writing that script, they can come up with really great movies. বিকজ ওইটা হতে একটা মাইনিউস্কুল একটা নেগলিজিবল ব্যাপার হচ্ছে, তার সাথে সাথে একটা প্লেথোরা অফ মুভিজ আছে যেখানে আমরা রিয়েলি অ্যাটেনশন দিচ্ছি, ফোকাস করছি, আমাদের জেনুইন এক্সপ্রেশন গুলোকে ডেপিক্ট করছি। তার মাঝে তো এইরকম ধরনের কিছু কিছু রিলেশনশিপ থেকেই যায়, বাট সেটা হলেও সিনেমাটা আমরা ধারণ করছি কিন্তু। বাট এখানে যেটা হয়, কিচ্ছা কি আছে, পাপারাজ্জি কি হচ্ছে, এ আমার সম্বন্ধে কি ভাবলো, ও আমার সম্বন্ধে কি ভাবলো, দে আর মোর ফোকাসড অন দ্যাট। The moment you do that, you are actually focusing on lower vibrations, মানে negative emotions. So negative emotions করে হলে, if you are stuck with those negative emotions, you cannot find the bliss in the higher emotions, like higher consciousness বলি বা পজিটিভ ইমোশনস গুলো বলি, ইউ ক্যানট ফিল অল দিস থিংস। তাহলে রেঞ্জটা খুব লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে। এরকম হচ্ছে বাড়িতে হয়তো খুব অ্যাবিউজ হচ্ছে, বাট ওয়েন ইউ আর কামিং অন স্ক্রিন ইউ আর ট্রাইং টু পোর্ট্রে ইউর সেলফ ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। সো এই যে একটা ইনকনফ্লুয়েন্স থেকে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ রিফ্লেক্টেড অন স্ক্রিন অলসো। তো কি হচ্ছে, ওই অ্যাক্টিংটা যেটা আমাদের শেখায়, হাউ উই ক্যান এমব্রেস দ্য গুড থিংস, হাউ উই ক্যান এমব্রেস দ্য ব্যাড থিংস, and still we can perform in a better way, because we are professional people in the film industry. When some people are investing in the movie, they are willing to get a return, provided they are making good stuff, not harming anything else, the culture or the sentiments of the audience. If you really want to make a good movie, you have invested in it, right? You want to share something with the people which you are proud of. You are really proud of making that movie. আজকে জেমস ক্যামেরনের ক্ষেত্রে যখন টাইটানিক বানাচ্ছে, তখন তাকে বলা হয়েছিল যে আমি একটু ছোট ছোট গল্প করে বলছি যে হাউ দ্য মানে অ্যাক্ট্রেসেস ফিট ইন দ্যাট কনটেক্সট। কেট উইন্সলেটের মানে বলা হয়েছিল যে জেমস ক্যামেরন খালি অ্যাকশন মুভি বানায়, হি ক্যানট মেক আ রোমান্টিক মুভি, বাট জেমস ক্যামেরন টুক ইট অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড হি মেড আ রোমান্টিক মুভি উইচ উই নো অ্যাজ টাইটানিক। এবং কেট উইন্সলেট, লিও তখন খুব ইয়াং ছিল, এবং কেট উইন্সলেটও ইয়াং ছিল, খুব একটা বয়স ছিল না, but she played it beautifully, that role of Rose. And we know Titanic for a long time, right? And we still adore the movie, the music of James Horner, the acting they did in that movie. তো সেখানেও কেট উইন্সলেট যখন কাস্ট করা হয়েছে, she came up with some attributes, some qualities. So casting was a big part. এরকম না যে কেট উইন্সলেট অমুকের মেয়ে অমুকের ছেলে এরকম একটা হলো, তাকে নিয়ে নেওয়া হলো। It was not the decision choice, because they were focusing on the story they were trying to tell. It had a bigger context, it had a great romanticism embedded within it, it had a great music, everything was fitting together to create a great story or tell a great story. Kate was a part of it who amplified that romance, amplified that romanticism. That's why casting is so important. লিও সেখানে নাইভেটি বা ওই যে ইয়ং, ওর যে ক্যারেক্টারটা যেটা ডিমান্ড করতো, সেখানে ওর ফিজিক্যাল অ্যাট্রিবিউটস যদি আমি বলি, 6 প্যাকে 8 প্যাকের আমার দরকার নেই, বাট ও যে ক্যারেক্টারটা পোর্ট্রে করছে, ওর মধ্যে একটা স্ট্রেংথ আছে, ইয়েট একটা ভালনারেবিলিটি আছে, একটা কনফিডেন্স আছে, ইয়েট দের ইজ এ লট অফ লাভ, পিওর লাভ। আবার সেভিয়ারের একটা ব্যাপার আছে, হি ইজ ট্রাইং টু সেভ আ সোল, হি ইজ ট্রাইং টু সেভ আ হিউম্যান বিং ফ্রম ডুইং আ সুইসাইড। তো সেখানে যখন হচ্ছে, সেখানে আমার লিওর ক্যারেক্টারটা যখন কাস্টিং হচ্ছে, আমি দেখছি দুটো ক্যারেক্টারের মধ্যে যে ডায়নামিক্সটা, that is giving you the essence of that romantic love story. Casting is very important, that's why. Okay, so our Kate Blanchetter কথা বললে আমি বলবো Blue Jasmine, we are seeing a different Kate Blanchett. In Carol, there's a movie called Carol, that's a movie on lesbian relationship, the love they have, and beautiful movie. It has a different kind of lighting, যেটা অনেক সময় একটু সিকেনিং মনে হচ্ছে, অনেক সময় লাইটটা একটু ক্লামজি মনে হচ্ছে লাইটিংটা, বাট দ্য ডায়ালগস, দ্য ইমোশনস দে আর পোর্ট্রেইং, বিউটিফুল মুভি। আবার গ্যালাড্রিয়াল হিসাবে যখন আমরা দেখছি কেট ব্ল্যানচেটকে,
তখন সেখানে আমরা দেখছি তার পাওয়ারটা পার্সনিফাইড হচ্ছে, মানে পাওয়ার যে তার একটা ব্যাপার, সেটা পার্সনটার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি কিভাবে সে করছে। যখন আমি লথলোরিয়ানে যাচ্ছি তখন আমি গ্যালাড্রিয়ালকে দেখছি, পরে হবিট ট্রিলজিতে যখন আমি গ্যালাড্রিয়ালকে দেখছি, যখন সৌরনের সাথে একটা ফাইটের একটা সিন আছে তখন আমি দেখছি সেই পাওয়ারটা এলো। তার আগে আমি বুঝতে পারছি দ্য ওয়ে শি ইজ এক্সপ্রেসিং। একটা সিন আছে আই থিঙ্ক রিটার্ন অফ দ্য কিং এ, যে ইউ ইফ ইউ ডোন্ট ফাইন্ড এ ওয়ে নো ওয়ান উইল, বলে ফ্রোডো জাস্ট চোখটা খুললো অ্যান্ড কেট ব্ল্যানচেট ইজ গিভিং হিম দ্য হ্যান্ড। তো এই যে মোমেন্টগুলো সেখানে কাস্টিংটা যখন করা হচ্ছে, শি ইজ ব্রিঙ্গিং হার স্ট্রেংথ উইথ হার। ব্লু জাসমিনে উই সি আ ডিফারেন্ট কেট ব্ল্যানচেট। কেট ব্ল্যানচেট আমি জানি, বাট শি ইজ পোর্ট্রেইং দ্যাট ক্যারেক্টার। বিউটিফুল অ্যাক্ট্রেসেস। গ্লেন ক্লোজ আমরা দেখেছি 101 ডালমেশিয়ানসে, আমরা একরকম গ্লেন ক্লোজকে দেখছি, ফেটাল অ্যাট্রাকশনে একরকম গ্লেন ক্লোজকে দেখছি। আবার সেই যখন আমাদের কি বলে সিনেমাটা, রবার্ট রেডফোর্ডের, এটা রবার্ট রেডফোর্ড না, মাইকেল রেডফোর্ড আই থিঙ্ক, পোস্টম্যান ইল পোস্তিনো বলে একটা মুভি আছে, সেখানে নেরুদাকে যখন পড়ছে গ্লেন ক্লোজ, উই ক্যান সি দ্য রোম্যান্টিসিজম ইন হার ভয়েস, অ্যান্ড শি ইজ পোর্ট্রেইং এ ক্যারেক্টার ইন ফেটাল অ্যাট্রাকশন মাইকেল ডগলাসের সাথে। Range of personalities, right? And that is not affecting you. You are very well aware of the fact that you have those facets of your personality. Now, the role is demanding something out of you. You are just bringing it from within and you are just showing it. Even if you don't have, you are going through a workshop, you are reading something, you are reading new materials, you are watching some films, maybe your director is giving you some references, and you are learning, you are expanding that range. You are learning, you are expanding your repertoire as an actor. Maybe it will help you in this role, maybe it will help you in the role that is going to come next, right? So কোনো learning there is never a waste. You can learn from anything, you can learn from anyone. সেগুলো আমাদের জানতে হবে। নিকোল কিডম্যান যখন আমরা দেখছি স্ট্যানলি কিউব্রিকের সাথে যখন আইজ ওয়াইড শাটে আমরা দেখছি, একটা ডিফারেন্ট নিকোল কিডম্যান, ইয়াং, ইউথফুল, ভাইব্রেন্স আছে, কিছু নুয়ান্সেস ক্যারেক্টার আছে। যখন এরকম একটা সিন আছে যখন চশমা পরে হাতটা করছে, জাস্ট এই জেস্টারটার মধ্যে দিয়ে এরোটিসিজমটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে, তার মধ্যে লাভ আছে, তার মধ্যে একটু কিঙ্কি বিহেভিয়ার আছে, খুব সুন্দর আছে, মানে ইফ আই ইউজ দ্যাট টার্ম। তো সেগুলো পোর্ট্রে হচ্ছে থ্রু অ্যাক্টিং, ভার্বালি অর নন ভার্বালি। আবার আমরা নিকোল কিডম্যানকেই দেখছি, আই থিঙ্ক একটা কোল্ড মাউন্টেন বলে একটা মুভি আছে জুড লর সাথে, সেখানে আমরা দেখছি আরেক রকম নিকোল কিডম্যান। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে ব্যাপারটা করা বোরিং হয়ে যাচ্ছে না। ডায়ান কিটনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যখন আমাদের উডি অ্যালেনের সাথে অ্যানি হল যখন করছে, সে একরকম ডায়ান কিটনকে আমরা দেখছি। আবার যখন আমরা গডফাদার দেখছি তখন আমরা ডায়ান কিটনকে দেখছি মাইকেল কর্লিওনের সাথে, ভেরি মাচ ডায়ান কিটন, বাট উই ক্যান সি হার অ্যাক্টিং ডিফারেন্ট রোলস, ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার। গডফাদার ইজ এ ভেরি সিরিয়াস মুভি, যেখানে আমার ক্যারেক্টারটার সাথে যে লাস্টে যখন সিনটা হচ্ছে, যখন দরজাটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লাস্ট সিনটা শেষ হচ্ছে ডায়ান কিটনের একটা ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দিয়ে, ও জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, এতটা একটা শর্ট দাঁড়িয়ে আছে, আর মাইকেল কর্লিওনি হ্যাজ বিকাম দ্য গডফাদার, এবং দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হচ্ছে। জাস্ট ওর যে এই যে এক্সপ্রেশনটা আছে না, ইট ইজ স্পিকিং ভলিউমস, যে আমি এই মাইকেল কর্লিওনিকে চিনতাম, হি হ্যাজ বিকাম আ পারসন লাইক দ্যাট নাও। ঠিক আছে, সো ওইটাকে ভার্বালি কিছু বলা দরকার নয়, মাইকেল ইউ হ্যাভ বিকাম লাইক দিস, নাথিং লাইক দ্যাট, just she is looking, people are kissing his hand and the door is shutting. Diane Keaton, transformation of the character, non-verbal acting, non-verbal expression, beautifully directed scene. সেই ডায়ান কিটনকে আমরা দেখছি অ্যানি হলে যখন উডি অ্যালেনের সাথে যাচ্ছে, ভেরি সিমিলার টু আমাদের মেরিল স্ট্রিপ। ম্যানহাটনে যখন আমরা দেখছি উডি অ্যালেনের ডিরেকশনে মেরিল স্ট্রিপ, সেই প্যাথোসটা রয়েছে, ট্র্যাজেডি রয়েছে, দারুণ অ্যাক্টিং। আবার সেই আমরা যখন সোফিস চয়েস দেখছি তখন আমরা একরকম ভাবে দেখছি, মার্গারেট থ্যাচারে যখন আয়রন লেডি দেখছি তখন উই সি দ্য স্ট্রেংথ অফ ক্যারেক্টার, শি ইজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য কান্ট্রি, সেটা। আবার ডেভিল ওয়ার্স প্রাডাতে একরকম দেখছি। সো এইটাই আর কি, মানে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস থিংস। ঠিক আছে, নাও আই উইল জাস্ট শো ইউ দ্য পিকচার্স এন্ড ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। এরপরে আরেকটা বলেছিলাম যে নর্থ আমেরিকান অ্যাক্টিং অ্যান্ড কানাডিয়ান অ্যাক্টিং আছে। ইউরোপিয়ান অ্যাক্টিং, হোয়াট ক্যান আই সে, বিকজ there is so much to talk about. We'll talk about a lot of actresses, we will talk about their specific ways of doing acting, different directors. আজকে কিয়াসলস্কির সাথে একরকম কাজ করলে একরকম হবে, তার সাথে আবার অন্য আরেকজনের ডিরেক্টর, একটা জাপানিজ ডিরেক্টরের সাথে কাজ করলে সেটা অন্যরকম হবে, বাট দে হ্যাভ অ্যান এসেন্স। তো সেটার ক্ষেত্রে আছে, দে ক্যান কানেক্ট টু। আবার এশিয়ান অ্যাক্টিং এর ক্ষেত্রে গ্রেট অ্যাক্টিং পারফরমেন্সেস আছে, গ্রেট পোটেনশিয়াল আছে, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি, বিকজ ইন্ডিয়াতেই যদি আমি বলি বা এশিয়াতে যদি আমি বলি, উই বিলং টু আ গ্রেট কালচারাল হেরিটেজ।
আজকে নো থিয়েটার আছে, কাবুকি আছে, ইন্ডিয়াতে আমাদের নাট্যশাস্ত্র, ইন্ডিয়াতে আমাদের ড্রামাটিক থিয়েটারে দারুণ সব ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, মানে ইনোভেশন হয়েছে, যেটা উই আর টকিং অ্যাবাউট all these things in a different channel. So we have a great heritage, we have a great potential. What we need we have few great mentors, we need great mentors, we need a great script where we can portray these emotions, expressions, characters, so that the actors can bring something, to that movie. আজকে অ্যাক্টর, আমি নর্মালি একটা পার্সোনালিটি হলে আমি হয়তো এরকম আমি এভাবে থাকছি, হঠাৎ করে যখন আমি স্ক্রিপ্টটা বললাম আমার মনে হলো আমি নিজেকে একটু এক্সপ্যান্ড করি, আমারই মনে হচ্ছে আই এম ব্রিঙ্গিং সামথিং টু দ্য স্টোরি, আই এম ব্রিঙ্গিং সামথিং টু দ্য ক্যারেক্টার বিকজ অফ মাই এক্সিস্টেন্স। তখন আমি হয়তো করতে শিখলাম। এই যে মোটিভেশন, ইন্সপিরেশন, হোয়াট এভার উই নিড, উই আর গিভিং ইন দিস সেশনস। Now you can explore yourself, but I am giving you a lot of things which you don't necessarily find in one place. So these are very valuable discussions, but you understand it when you have worked on movies like for 15-20 years and all that stuff. These things you get as insights, but you learn about all these things, it can give you a motivation, it can give you a great motivation, in fact, and you can start exploring and you can find it yourself. Then you can come to me and you can argue with me if I have like told anything wrong. I don't think, but you can still do that. I will welcome you for any creative discussion, right? সো অস্ট্রেলিয়ান অ্যাক্টিং আছে, আমরা ক্রিস হেমসওয়ার্থকে দেখেছি, আমরা হিথকে দেখেছি, হিউ হিউ জ্যাকম্যানকে দেখেছি, এসছে ওরা অস্ট্রেলিয়ান অ্যাক্টিং থেকে। আমি অ্যাক্ট্রেসেসদের কথাও বলছি, আফ্রিকান অ্যাক্টিং আছে, সাউথ আমেরিকান অ্যাক্টিং বলবো। অ্যান্ড সাউথ আমেরিকান অ্যাক্টিং এর ক্ষেত্রেও যদি আমি বলি, আমেরিকার সাথে মিলিয়ে আমরা তো পেনেলোপে ক্রুজকে দেখেছি, তো সেখানে আমরা ওর থেকে দেখি ইউরোপিয়ান অ্যাক্টিং এর যদি বলি, তাহলে শি হ্যাজ সামথিং। মানে আজকে পেনেলোপে ক্রুজকে দেখলে অনেক সময় মনে হয় মনিকা বেলুচির ক্ষেত্রেও যেটা আছে, মানে এজ ট্রান্সফরমেশন হয়েছে। তবে পেনেলোপের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যেটা হয়, বিশেষ করে আমার বলবো যে ইসের সাথে আমাদের পেদ্রোর সাথে যেটা হয়েছে, আলমোদোভার, বয়সটা বেড়ে যাচ্ছে, বাট উই ডোন্ট সি হার লাইক এজ ইনক্রিজিং। আমরা দেখে হয়তো বুঝতে পারছি যে বয়সটা দেখে মনে হচ্ছে হয়ে গেল, বাট শি হ্যাজ সামথিং, শি হ্যাজ কেপ্ট ভেরি ইন্ট্যাক্ট উইদিন হারসেলফ। সেখান থেকে আবার প্লেথোরা অফ অপরচুনিটিস টু ব্রিং, হ্যাঁ, plethora of nuances to bring from within. তো she knows what to bring. আজকে যখন আমি পেদ্রোর ওই সিনেমাটা দেখলাম, কি পেইন অ্যান্ড গ্লোরি, সেখানে আমি দেখছি পেদ্রোর মানে খুব অটোবায়োগ্রাফিক্যালি একটা ফিল্ম, সেখানে ওর মাদারলি একটা ক্যারেক্টার প্লে করছে। আবার যখন আমরা পেদ্রোর আর্লিয়ার মুভিজ গুলো দেখেছি, সেখানে পেনেলোপিকে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখবো সেখানে পেনেলোপি একটা ক্রিয়েট করছে। তো সেখানে আমরা দেখছি পেনেলোপির অ্যাক্টিং রেপার্টোয়ারটা এত ইনক্রিজড। আবার ও যখন অন্য কোনো অ্যান্থনিও বেন্দ্রাসের সাথে অ্যাক্টিং করছে, তখন সেটা একটা ডিফারেন্ট ওয়েতে। আমেরিকান সিনেমাতে একটা ডিফারেন্ট ওয়েতে, ভিকি ক্রিস্টিনা বার্সেলোনাতে উডি অ্যালেনের ডিরেকশনে অ্যাক্টিং করছে, তখন উই ক্যান সি পেনেলোপি ক্রুজ ভেরি মাচ, বাট দ্য ক্যারেক্টার ইজ গিভিং হার টু প্লে আ পার্ট, একটু মানে ক্রেজি একটা রোল প্লে করতে পারছে, চ্যাক 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 এরকম করতে করতে বন্দুক নিয়ে চলে এসছে। সো পেনেলোপি, উই সি পেনেলোপি অ্যাজ আ এরোটিসিজম দেখতে পাচ্ছি, রোম্যান্টিসিজম দেখতে পাচ্ছি, আবার তার মধ্যে একটা ইনোসেন্স আছে, আবার ওখানে আমরা তার ক্রেজি সাইডটাকে দেখতে পাচ্ছি। So that's why I am talking about all these things is write great scripts so that the actors are proud to play those parts. Director hote ki hocche, we are not looking at the boobs or the vagina only, we are looking at the character as a whole, we are looking at the personality as a whole, we are looking at the different facets of the personality, different characters, what they can bring to the table as a human being, as a personality, as an actor, as a human being. তাহলে কি হচ্ছে, দে উইল অলসো ফিল কমফোর্টেবল টু ব্রিং আ লট ইন দ্যাট মুভি। তখন সেই যে ডাইনামিক্সটা হচ্ছে, ইন্টারাকশনটা হচ্ছে, সেখান থেকে কি হচ্ছে, আমরা অ্যাক্টরদের থেকে দেখতে পারবো দারুণ দারুণ রোল আসছে। লাভ, রোম্যান্স, অ্যাফেয়ার্স এগুলো তো থাকেই, সেটা চিপ হয়ে গেলে খুব মুশকিল। তাহলে একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার্স চলে আসে, সিম্যান্টিক ব্যারিয়ার্স চলে আসে, যেটা অ্যাক্টিং বা যে কোনো আর্টিস্টিক প্রফেশনের ক্ষেত্রে একটা খুব বাজে ব্যাপার। মানে সেটা একটা ব্যারিয়ার হচ্ছে, মানে ইউ আর সাপ্রেসিং সামথিং দ্যাটস ভেরি হার্মফুল ফর ইউর ক্রিয়েশন। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের একটু ওপেন একটা কালচার তৈরি করতে হবে, যেখানে আমরা একে অপরকে রেসপেক্ট করছি, গ্রেট স্ক্রিপ্ট করছি, যেখানে ন্যারেটিভটা ডিমান্ড করছে আমি এখানে গান দিচ্ছি, এই একটা সিন দিচ্ছি, সেখান থেকে যখন দিচ্ছি, পিপল উইল রিয়েলাইজ এভরিথিং ইজ ফিটিং টুগেদার অ্যাজ এ কোহেরেন্ট হোল বা একটা কোহেসিভ হোল, যেটা আমরা ওয়ার্ল্ড সিনেমাতে দেখি, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান সিনেমাতে। দ্যাট উই ক্যান ওয়ার্ক অন।
So now I will show you some pictures and then we'll just wrap it up. Just give me 1 sec. You know what I will do is, I will just end it, and in the next one I am showing you the pictures. Actually, I'll just end it here.